Okay, so this is the second part in chapter 3, periodicity. So in this subtopic, we are going to learn how to explain the variation of atomic radius across a period, across the first row of transition element, and also down a group. So before we go further, let's define how we measure the size of an atom. So size of atom is actually the distance between these two distance, kita akan ambil half. So this one yang kita akan define as a atomic radius. From periodic table, we can see that the trend of atomic radius across a period, the size will decrease. Okay, for example, across a period 3. So sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus until argon, the size will decrease. And down a group, okay, for example, down a group 1 from lithium to cesium, the size will increase. Explanation of this trend of atomic radius we call as periodicity. So variation of atomic radius influenced by these two major factors. So the first factor is effective nuclear charge. The short form is ZEFF. ZEFF, Z refer to proton. This one refer to proton. EFF refer to effective. So effective nuclear charge. And the second factor is value of principal quantum number for the valence electron. Or we can say that this is a shielding or screening effect. So we will go further for the first one. Start with effective nuclear charge. So what is actually effective nuclear charge? So ZEFF or effective nuclear charge refer to the screening or shielding by other electron. So we know that electron move around the nucleus. For example, this is the nucleus. We have different orbit N1, N2, N3 and so on. So when electron move at first orbit, so it will feel nucleus attraction. Okay, same goes for second electron and also third electron. But all of these electrons will experience different nucleus attraction because of they move in different orbit. So electrons that are closer to the nucleus will feel greater nucleus attraction compared to electrons that far away from the nucleus. So actually we can calculate this value of ZEFF using this formula. So remember Z is number of proton. So meaning this value of Z is influenced by number of proton. So we can calculate by using Z minus S. Okay, Z refer to number of proton and S refer to number of electron filled in the inner orbital. For example, we have lithium. So lithium with proton number 3, 1s2, 2s1. So we can say that in the first orbit, we have 2 electrons moving around the nucleus. And in second orbit, we have 1 electron. So to explain the value of effective nuclear charge, 2 electrons from inner shell. So this one refer to electron at n equals to 1, shield the outer electron. Dia menghalang nucleus attraction kepada elektron di n equals to 2. So the calculation is Z minus S. So Z refer to 3. So proton 3, 2 from 1s, 1 from 2s, minus 2. So 2 refer to inner come from n equals to 1. So ada berapa? Ada 2. So 3 minus 2 equal to positive 1. So meaning the attraction is a positive 1. Okay, this attraction refer to nucleus attraction toward in valence. Okay, elektron yang paling luar ni mengalami daya tarikan kepada nukleus sebanyak positif 1. So second example, we have sodium. So the difference between sodium and lithium. So lithium we have 2 shell, N1, N2. For sodium we have 3 shells. So this one N1, N2, N3. So ini just refer kepada proton number. So for sodium, okay, so 11 protons. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So we have inner electron. Okay, kalau valence electron, kita tengok yang valence shell. And yang paling besar ni ialah valence shell.
So yang elektron tu kita panggil sebagai valence electron. So selain daripada tu, daripada 1s2 until 2p6, so that one we call as inner shell. So inner shell adalah inner electron. So yang ini yang valence electron daripada 3s1. So this one electron from 3s1 is shielded by electron in n equals to 1 and also n equals to 2. So the 2s electron perfectly screened by the 2 shell n1 and n2 from the attraction of nucleus. Okay, screening ni sama macam shielding, dia menghalang, penghalang. So dia ada 2 shell yang menghalang nucleus attraction kepada 3s1. Okay, tapi calculationnya still sama, Z minus S. So kita ada positive 1. So second factor is shielding effect. Shielding perisai. Perisai ataupun kita panggil screen, penghalang. Screening effect ataupun shielding effect. Dia menghalang nucleus attraction towards valence electron. Okay, so siapa yang menjadi perisai ataupun penghalang? Okay, ini disebabkan oleh elektron yang ada pada inner shell akan menghalang nucleus attraction. So meaning untuk screening ataupun shielding dia hanya efektif untuk elektron pada different shell. Okay, ataupun kesimpulannya kita katakan faktor ni kita akan explain bila trendnya down a group. So down a group kita ada period 1 nanti period 7. So period 1 1, period 2 ada 2. Okay, so lagi banyak bertambah shell lebih kuat screening ataupun shielding effect. Ini contoh dalam untuk valence electron mengalami daya tarikan dengan nukleus. Okay, yang biru ni. Okay, tapi dia dihalang oleh elektron pada inner shell. Jadi lagi banyak elektron ataupun lagi banyak shell ni, lebih banyak dia menghalang nucleus attraction. Okay, contoh kita ambil 2 ni. Satu ialah sodium, satu lagi ialah potassium. Sodium, so sodium 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So we have inner shell N1 and N2. So for potassium N1, N2 and N3. So meaning potassium will have more inner shell compared to sodium. So ni ada 3. So kalau ada 3 yang menghalang nucleus attraction towards valence electron yang purple ni, meaning lebih tinggi screening ataupun shielding effect, okay, compare dengan sodium. So sodium hanya ada 2 inner shell, N1 dan N2. So, walaupun calculationnya ZEFF sama Z minus S. So this one 11 minus 10, kita ada positive 1. Okay, so this one ZEFF equal to Z minus S 19 minus 18. So positive 1. Walaupun value nya sama, positif 1, ini pun positif 1. Okay, tapi size untuk K, potassium ni lebih besar disebabkan dia lagi banyak inner shell. Okay, so actually tadi tu kita calculate untuk effective nuclear charge. Okay, disebabkan value dia sama, jadi kita tak bolehlah gunakan value ZEFF untuk explain kenapa saiz potassium ni lebih besar daripada sodium. Jadi kita explain tentang satu lagi faktor tu, iaitu shielding ataupun screening effect. So across the period, atomic radius will decrease. Okay, so ini kita boleh observe. Contohnya ini untuk period 1 element from lithium to neon. Okay, across the period 1, atomic radius decrease. Okay, sama juga ini period 2, this one period 3 from sodium to argon. Atomic radius decrease. Okay, to explain this, so kita tahu across the period proton number increase. Okay, so proton number increase. Ini for example untuk period 3, so sini 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Value of ZEFF also increase. ZEFF bergantung dengan value of Z. So inner electron tetap sama. So Z increase. Okay, contoh tadi 11 tolak 10, positif 1. Okay, bila bertambahnya Z, 12 tolak 10 jadi positif 2. So that's why we can say that effective nuclear charge increase, the value of Z increase. Value of Z actually represent how strong nucleus attract valence electron. Jadi bila semakin bertambah Z, semakin kuatlah nukleus, daya tarikan nukleus kepada valence electron. So the valence electron will drawn
closer to the nucleus, and the atomic radius will decrease. Okay, ini contoh untuk Z across a period 3 from sodium to argon. So kita kata across a period, size decrease. So atomic radius will decrease because of increasing in effective nuclear charge. Okay, kenapa effective nuclear charge increase? Because of proton number increase. So the second one is trend for element across the first row of transition element. Refer to this element from scandium until zinc. So actually the trend is similar with across period 3 element from sodium to argon, tapi ada slightly different about the explanation because of the electronic configuration. All of these elements are in period 4 and block D. So the electronic configuration is from 4s2 3d1 refer to scandium until 4s2 3d10. So this is group 3. Okay, 3 valence electron, 2 plus 1. Okay, this one is group 12, 2 plus 10. The interesting fact here that the atomic radius is almost constant. Okay, even though actually ada slightly different lah, dia ada sedikit perbezaan, dia still juga decreasing bila across a period, tapi because of ZEFF actually constant. That's why kita katakan untuk this first row of transition element, dia punya size dia almost constant. Okay, the reason is because the electron is added to the inner shell. Okay, tadi kita ada valence electronic configuration for scandium. Okay, scandium group 3. So we have 3d1 for s2 until, yang ini valence ya, until 3d10 for S2 untuk zinc. So untuk all of these element, electron bila across a period, proton number increase. Okay, proton number increase because the electron is added to inner 3D shell. So kita tahu 1, 2, 3, 4. So 4s memang dah full, 4s2. So pada 3, n equals to 3, kita ada n 3s, 3p dan juga 3d. Elektron ditambah kepada 3d. So kita ada 3d1 ditambah lagi jadi 3d2. This one 3d2, ini 3d3. Bila inner elektron ditambah, jadi kita calculation untuk Z kita actually akan jadi sama. Okay, ZEFF ialah Z minus S, proton minus inner elektron. So proton bertambah, S bertambah, jadi akan jadi sama value of Z. Nanti saya akan tunjukkan calculation. So kita katakan inner 3D electron shield the outer 4s from the nucleus extraction. So punya value of Z is constant. Okay, as a conclusion, the atomic radii do not change very much. Okay, ni dia punya calculation. So kita ada Z is almost the same, plus 2 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2. Okay, yang ini yang daripada Z minus S. So 21 minus 19, 22 minus 20. So actually kita akan dapat sama je value ni. So kalau kita tengok dia punya size, okay, yang ni radius dalam picometer. Okay, value nya lebih kurang dia sama ni, 125, 129. Okay, that's why kita kata almost constant, size tu tak berubah. Okay, kenapa? Because of effective nuclear charge. So that's why trend untuk first row of transition element kita ambil untuk di-explain. Okay, actually semua dalam transition element disebabkan elektron tu ditambah kepada inner orbital. Jadi Z tu akan jadi sama. So trend untuk yang significant size tu akan berlaku selain daripada transition element. Okay, ini contoh untuk zinc tadi. So zinc 1s2, 2s2. Okay, ini 3d10, 4s2. So electron is added to the same inner shell ditambah kepada 3d. So ini n1, n2, n3. Okay, disebabkan dia ditambah kepada n3, so valence nya
n equals to 4, number of elektronnya sama. Dan effect of increasing ZEF ni dia akan dicancelkan oleh effect of screening ataupun shielding effect from elektron daripada 3D orbital. Dan kita katakan ZEF yang sama menunjukkan attraction of nucleus towards valence elektronnya sama. Jadi dia punya size of atom tak berubah. Okey, yang berlaku perubahan sikit. Okey, yang lain ni semuanya ikut trend, dia decreasing. Okey, slightly decreasing kecuali daripada copper pergi kepada zinc. So sepatutnya zinc lebih kecil compare dengan copper size of atom, tapi dia bertambah. Okey, yang ini disebabkan oleh effectively shielding effect dalam 3D yang full. Okay, 3D10 4s2. The next variation kita akan observe size of atom down a group. So kita akan observe down a group 1 dan juga down a group 17. So down a group 1 from lithium to cesium and down a group 17 from fluorine to iodine. Okay, so in general bila down a group kita akan explain menggunakan screening effect. Okay, because bila down a group, period number akan increase. So this one period 1, period 2, period 3, 4, 5, 6, 7. Okay, period meaning increasing in principal quantum number. So ini kita ada N1, N2, N3, N4. Okay, bila down the group and increase, jadi nucleus attraction towards valence electron weaker. Jadi size akan jadi semakin besar. So proton number increase, atomic radius increase. Okay, yang ni yang saya mention tentang screening or shielding effect. Screening ataupun shielding effect disebabkan oleh inner shell. So kalau untuk hydrogen, dia hanya ada satu shell, jadi tak ada inner shell yang akan screen nucleus attraction kepada valence electron. Tapi untuk lithium kita ada satu inner shell. Okay, untuk sodium ada 2, untuk potassium ada 3, untuk rubidium ada 4. So inner shell ni yang akan shield ataupun sebagai perisai akan melindungi nucleus attraction kepada valence electron. Jadi bila semakin banyak inner shell, jadi semakin banyak perisai, lebih lemahlah nucleus attraction kepada valence electron. Jadi size of atom semakin besar. Okay, ini explanationnya. So when down a group, number of electron shall increase. Okay, meaning refer to principal quantum number increase. Jadi bila principal quantum number increase, inner electron daripada inner orbital akan shield ataupun menghalang tarikan nukleus kepada valence electron. Jadi kita katakan shielding effect increase. So attraction of nucleus towards valence electron decrease. So size of atom will increase. So this is the conclusion for across a period. So remember kita akan explain satu je factor tu, iaitu ZEF. So effective nuclear charge dia sangat signifikan untuk elemen across a period. So kita akan start explanation dengan this point. So mesti ada 4 point ni. Proton number increases. Okay, effective nuclear charge increase. Okay, because kita akan kira ZEF equal to Z minus S. So bila Z increase, ZEF pun akan increase. So effective nuclear charge increase, nucleus attraction towards valence electron stronger. Okay, ZEF bertambah menunjukkan nucleus tarik valence electron semakin kuat. Jadi bila dia tarik elektron valence semakin kuat, size atom akan jadi kecil. So size of atom decreases. So PZAS. So across the period, ingatlah PZAS. Okay, down a group. Okay, so down a group, atomic radius increase. Kenapa increase? Okay, yang ini. Period number increase. Okay, daripada period 1 hingga period 7. Period 1, period 2, 3 until 7. So period number increase. Screening ataupun shielding effect increase. Okay, screening ataupun shielding effect ni disebabkan oleh
inner shell. Inner shell yang bertambah. Inner shell yang bertambah ni disebabkan oleh period number yang bertambah. Ada satu shell ni, dua shell. Okay, inner shell. So, attraction nucleus towards valence electron weaker disebabkan dia halang oleh inner shell. Jadi, size of atom akan increase. So, kalau across a period, kita guna P sus. So, down a group, kita akan guna P sus. Okay, so ini pizza tadi tu. Okay, last one. Choose the largest atom. So, okay, last one before we end our lesson. Test yourself. 1. Choose the largest atom from each of the following group and explain. So, kita ada oxygen, nitrogen and carbon, rubidium. Okay, yang ni actually dia ada dalam sama ada in the same group ataupun same period. So, rubidium, potassium, sodium, aluminium, magnesium, boron. Okay, kita tengok yang the first one, ONC and C. Okay, refer to element across a period 2. Okay, soalannya yang mana yang the largest atom? So, kita tahu across a period, okay, tadi kita ada P sus. Proton number increase, effective nuclear charge increase. Okay, this one attraction nucleus towards valence electron increase. So, size of atom will decrease. So, between these three elements, the largest atom is carbon. Okay, because of across a period, size of atom will decrease. So, yang oxygen paling kecil, so carbon yang paling besar. Rubidium, potassium dengan sodium. So, rubidium, potassium dengan sodium element in the same group. Rb, K, sodium. So, down a group from sodium, potassium and rubidium. Okay, tadi kita ada P sus untuk across a period. Down a group kita ada P sus. So, down a group, period number increase. So, bila period number increase, S ni refer kepada screening. Screening disebabkan oleh inner orbital increase. So, screening effect increase, the attraction will decrease. So, size of atom will increase. Largest atomic radius is rubidium. Okay, and last one, magnesium and boron. Refer to this group, aluminium, magnesium and boron. Okay, so yang boron dengan aluminium refer kepada group yang sama. Magnesium dan aluminium refer kepada period yang sama. So, kita tahu bila across a period daripada magnesium dan kepada aluminium, size akan jadi lebih kecil. So, atomic size of Al decrease. Tapi bila down a group daripada boron pergi kepada aluminium, size akan increase. So, yang mana paling besar? Okay, so the largest atom is magnesium. Sebab magnesium yang sebelah kiri kan. Sebab antara magnesium dengan aluminium, magnesium yang besar. Okay, so boron dengan magnesium lebih besar sebab dia dalam period 3. Okay, so ini dua faktor. Faktor of down a group dan juga faktor across a period. So, according to this periodic table, arranged QRTXY according to atomic radius. Okay, increasing meaning refer daripada yang kecil, smallest. Okay, yang paling besar mesti yang sebelah kiri dalam periodic table dan paling bawah. Kiri dan paling bawah refer kepada elemen. So, ini kiri dan period 3. Okay, so T yang largest. Okay, kemudian kita tengok yang smallest. Smallest mesti yang paling kanan sebab dia across the period tadi P sus. Okay, effective nuclear charge yang paling tinggi, paling kanan dan paling atas. R. So R smallest. Then between Q, X dengan Y. So Q period 2. Jadi period 3 untuk X dengan Y. So, period 2 size dia lebih kecil daripada period 3. So, after R ialah Q. Okay, between X dengan Y, so kita tahu across the period, atomic size decrease. So, between X dengan Y yang smaller ialah Y. Then X.
Okay, so inilah arrangementnya. Okay, so that's all. Nanti kita akan sambung untuk part 2. Thank you.